Hello and welcome to all dear parents and students of San Joseph International School. أهلا وسهلا بكل طلبة وطالبات وأولياء أمور مدرسة San Joseph. In this video we will show you how to deal with the LMS of the school. في الفيديو ده هنوريكم ازاي نقدر نتعامل مع سيستم المدرسة ال LMS system. Okay, so the first thing we need to open one of the internet browsers. Could be the Google Chrome or the Firefox like the one that I'm having at the moment. طبعا أول حاجة لازم نعملها إن احنا نفتح برنامج انترنت براوزر اللي هو المتصفح. قد يكون Google Chrome أو Firefox. Then we will start to type the site address. بعد كده هنكتب عنوان الصفحة اللي هو edu.sjoseph-charm.com. Then after that we're gonna press enter. طبعا بعد ما بندوس او بنكتب العنوان بندوس enter. بيطلع عندنا الانترفيس او الفرونت بيج بتاعت السايت زي ما احنا شايفين اللوجو بتاع المدرسة والساين ان بتاعنا. طبعا الاعلام اللي موجودة دي الاعلام بتاعت اللغات. Of course once we're gonna open or click on the enter we will find the front page of the school, which it will show the logo of the school. Then after that the flags right here, it refers to the languages. So for example we have English, Arabic, French and German. Then after that we will start type our login name and the password. طبعا هنبتدي نحط اللوجن نيم بتاعنا وكلمة سر. Of course we have two types of accounts. Number one, the first one, which is the parent account, and the second one is the student account. عندنا طبعا نوعين من انواع الاكونتات اللي بتبقى موجودة عندنا. account لولي الامر واكونت تاني للطالب. First of all we will start with the parent account. For example we have this account right here to demonstrate on. طبعا احنا دلوقتي هنخش باكونت ولي الامر وفي عندنا الاوبشن بتاع remember me بحيث ان انا اقدر ان انا احفظ الباسورد وتبقى موجوده على الجهاز بحيث ان انا مجرد ما ادوس على الايقونه يفتح لي البرنامج على طول. And of course we have the option right here remember me. Once we're gonna click it or even tick on the checkbox we'll be able to open the page every time without even typing the login name and anything like that. So we will start to log in. طبعا هندوس كلمة login. هيفتح عندنا الانترفيس اللي موجودة قدامنا دي. زي ما قلنا ان ده account ولي الامر. Of course this is the front page that we will see in front of us and that shows the parent account. So the most important things about the parent account, الحاجات المهمة اللي موجودة في account ولي الامر طبعا ده الهوم. وهنا زي ما احنا شايفين بنلاقي حاجة اسمها my dashboard ومثلا اسم ابني اللي موجود. Of course we have the dashboard right here and then like the name of my child in the school. Okay, so about the online sessions, for example if we have any online sessions that we can make it online, so the parent has to do just click right here and then he will find a timetable with the online sessions. طبعا احنا لو رجعنا تاني لقينا مثلا علي online sessions دي اللي هي الدروس اللي بتبقى موجودة online ولو هي متأكتفة ولو في عندنا فعلا درس online بمجرد ما بنضغط هنا بيبان لنا التايم تيبل بتاع الدروس. اوكي هنرجع مرة تانية هنلاقي حاجة اسمها الداشبورد. الداشبورد لو احنا دوسنا عليها دي بتبقى عاملة زي الفيدباك زي اللي موجود في اغلب مواقع السوشيال ميديا. يعني ده بيورينا الريسنت مسجز بيورينا الكورس ابديت. طبعا الكورس ابديتس دي اللي هي خاصة بالمواد والسبجكتس اللي طبعا الطالب بياخدها. For example the recent messages, of course this page is the same thing like the same interface like in the most of the social media sites, that it shows all the updates and all the new and the recent
icons or items that it will show. And we have here general notifications, course updates, recent messaging, and then after that we have the calendar, recent posts and attendance. طبعا اللي موجود قدامنا ده بيورينا زي الفيدباك زي ما قلت لكم اللي زي موجود في السوشيال ميديا. Okay, for example, if I have more than one child, لو عندي اكتر من طفل بقدر ان انا اخش على my children وبالتالي اقدر اعمل access على الاكونت بتاعه. So in case of if I have more than one child, all I have to do just go to my children, then after that I'm going to click on this icon and then I will find my children right here. For example, if I have in this one I have only one child, so if I have more I will find the other names underneath him. So all I have to do just click on him and then I will find his dashboard. طبعا انا لو عندي اكتر من طفل لما بدوس على my children بلاقي الاولاد التانيين موجودين. لكن انا طبعا في الحالة دي انا عندي ولد واحد فقط. اوكي دلوقتي انا لما ضغطت عليه بيورينا الداش بورد بتاعته اللي هي اللي بيبقى فيها زي الفيدباك بتاعته كلها بتظهر قدامنا. فمن خلاله طبعا بيبقى فيه عندنا الكونتنت، عندنا الاساينمنت، عندنا الكويزز. ايه معنى الكونتنت؟ الكونتنت اللي هو المحتوى الدراسي اللي بيبقى موجود، مثلا درس وبيبقى فيه حاجة ملحقة بيه زي مثلا فايل PDF او فيديو معين او حاجة من الحاجات دي. الاساينمنتس ده معناته الهوم ورك او الواجب، والكويزز لو في اي نوع من انواع الكويزز اللي بتحصل يا اما بتكون في الكلاس يا اما بتكون في الاونلاين، وده هنتطرق له بعد شوية. Okay, so once we're going to click on this, it will show for us the dashboard of the student, which it will show all the feedback of the student, including the course updates, the content. It means if there is any lesson that it has a video or it has a PDF file or any kind of files, could be a PowerPoint presentation or a PDF or even a Word. The assignment means the homework. Then after that we have the quizzes, and the quizzes can be like an online quiz or inside the class quiz. And about the quizzes and the online ones we will go to it later. Then we have the awards, board of honor, and then the weekly workload. Right here as we can see it shows the month and the days of the month, or to be more like precise, it shows the days of the week. طبعا الويكلي workload ده اللي هو بيورينا اللي هو زي بينظم لنا الشغل بتاع الاسبوع، زي ما احنا شايفين بيورينا الشهر وبيورينا الاسبوع، وبنقدر من خلاله نقدر نشوف الجدول بتاعنا عامل ازاي. Okay, one of the most important things that if I want to see my child timetable, of course we click on the child icon and it shows the student or the child dashboard. All we need to do is just go to the student menu. If we go to the student menu, we will find something it's called the schedule. Once we're going to click on the schedule, it will show the class timetable that my child is in. So in this case we will be able to see the students timetable and all that. So again, if I want to do this, I will go to the main dashboard again, so it will show everything. Then after that, if I want to find out the student timetable or the schedule, all we need to do is just go right here in the student menu. Then after that we're going to click on schedule. طيب احنا دلوقتي زي ما عملنا ان احنا على الداشبورد بتاعت الستودنت، لو عاوزين مثلا نعرف التايم تيبل او الجدول بتاع الطالب، كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنخش
على الستودنت منيو، وبنبتدي نشوف في الاوبشنز الموجوده قدامنا او الاختيارات الموجوده قدامنا، وبندوس على كلمه schedule اللي هو الجدول بتاعنا. بمجرد ما بندوس عليه طبعا احنا عشان دايسين على علي فهيجيب لنا الجدول بتاع علي. طبعا لو عندنا طالب تاني او ابن تاني موجود او بنت تانية موجودة هيظهر بنفس الاسم وهيظهر بالفصل بتاعه. اوكي، لو رجعنا تاني للداشبورد نفس الحاجات اللي موجودة بالنسبة للستودنتس ولي الامر يقدر يخش عليها. So it's the same thing for the parent. He can access to the student menu and the student account, but the student cannot access on the parent account. So the parent account is more general. يبقى احنا عندنا ان ولي الامر يقدر يعمل access او يقدر يخش على account الطالب، انما الطالب طبعا بيبقى صعب عليه ان هو يخش على account ولي الامر. Okay, so we will go with the next item, which is also very important. The messages right here. We're going to click on the messages. It will show all the types of messages that it will be sent from the administration or from the teachers. طبعا احنا لو دخلنا على المسجز على قسم الرسائل، لما نيجي ندوس عليها بيورينا اي رسائل بتبقى مبعوثة من ادارة المدرسة او من المدرسين. طبعا بالتالي الرقم الموجود هنا ده بيورينا عدد الرسائل اللي ما اتقرتش. Of course, the number that we have right here, it shows the number of the messages that it is not reading, like nobody read it yet. So in this case, what if I want to type a message? It's very simple. All we have to do, just click on this icon, the new message, and then after that it will show us like the normal email. We can type the subject right here, and then to, and we can choose like to write the initials of the teachers or whatever. But of course this is only for demonstrating. We don't have anything yet, but just to show you how we can do this, to type the initials of the teacher, or if you want to type the administration or something, just all you have to do just to write the initials. And then after that, CC if you want to make someone else to see the email. Then if you want to drop an attachment or anything, can just click here, and then we can choose the type of the attachment that we want to add, whatever. Can choose or a picture or even a file or MS file or anything like that. And then we can type the text or even the context of the message right here, and then in the end we'll find, like, you know, for example, the signature of the parent. So مرة تانية عشان نشرح الموضوع ده، أنا لو عاوز أبعت رسالة دلوقتي بخش على new message، وبعد كده ببتدي أكتب العنوان، وبعد كده بكتب هبعت لمين. طبعا عشان أبعت لحد معين لازم أكتب الحروف الأولية من الاسم بتاعه. يعني مثلا على سبيل المثال مثلا مدرس مثلا اسمه محمد، فبكتب MO ويبتدي يطلع لي الليستة بتاعت المدرسين الموجودين، وجنبه بتبقى المادة بتاعته. والسي سي لو عاوز اخلي حد تاني يبقى موجود في الموضوع. وبعد كده بنعمل ممكن نحط اي صورة او اي ملف احنا عايزينه، وبنبتدي نكتب النص بتاع الرسالة، وفي اخر الرسالة بيبقى فيه اوتوماتيكلي زي توقيع لولي الامر ان ده مثلا ولي امر علي عمرو على سبيل المثال، وبعد كده بنعمل send. So in this case, if you want to send any new message, it's very simple. Also, any message will be sent, it will be saved here. So if you send any message in any time, all the messages will be saved right here. The marked, if you want to mark any one of the messages, important that if you make it as an important message. Trash, if you delete something, and nothing will be deleted during the year. يبقى احنا عندنا بالنسبة للمسجز عندنا الانبوكس اللي هو بيبقى فيه الرسائل الموجودة، وبعد كده عندنا السنت، اي رسالة احنا بنبعتها بتبقى موجودة، وماركت لو احنا عاوزين نعلم على رسالة معينة، important لو دي رسالة مهمة عاوزين نعينها مثلا او نخليها على جنب، والتراش اي حاجة بنعملها ديليت ما بتتمسحش، بيبقى فيها الرسائل الممسوحة عموما يعني. اوكي.
Then the second item, which is really important, like we have the calendar, and it shows the school calendar if we have any of the events. طبعا نتيجة المدرسة اللي هو زي النتيجة السنوية بتورينا الشهور اللي موجودة، ممكن نعرضها بالأسبوع as a week. We can show it as a day, no matter what. But in the end we can see the month and if there's any special occasions. يعني طبعا لما بنيجي نختار الشهر بيورينا لو في أي نوع من أنواع المناسبات الخاصة. برضو من ضمن الايقونات المهمة, one of the most important icons that the parents can use, the approval requests. This one is used for if there is any trip or if there is any kind of vaccination that the school send like a note to the parents and they need their approval. الايقونة دي مهمة جدا لان دي من خلالها اللي المدرسة ممكن تبعت من خلاله نوت او رسالة مثلا ان في مثلا رحلة معينة او نوع من انواع التطعيمات اللي بتبقى مقدمة من وزارة الصحة او من المدرسة وبيتطلب الابروفل بتاع ولي الامر. Then after that we have the payment request, the bus, the clinic. If there is any clinic visits or anything, it can be also submitted there and all that. And we have another important icon right here in the menu, which is siblings admission. طبعا احنا عندنا ايقونة مهمة جدا اللي هي لو في عندنا ولي امر عاوز يسجل لولد من اولاده وهو عنده ابنه في المدرسة, اللي هو بدل ما تيجي المدرسة وتعمل application انت تقدر تعمل الابليكيشن بتاعك online. So for example, I have already one child in the school and I want to apply another application for another child that I have. And instead of coming to the school and just make like a written application, I can make it online. It's very simple. All we have to do, طبعا الموضوع بسيط جدا, كل اللي احنا نعمله هنلاقي ان في كلمة الابليكيشن موجودة هنا education system applying for, بنقدر نختار انهي system عاوزين ندخل ولادنا فيه, اذا كان national او American. So we can choose whatever is a national system or American system, and then which academic year applying for, اللي هو انهي academic year. يعني زي مثلا لو انا اخترت national, بعد كده بيدينا في الليستة التانية بيورينا all the classes, بيورينا كل الفصول الموجودة, بنقدر نختار السنة اللي احنا عايزين نعملها. وطبعا right here down it shows the important the important steps to do it, and then the documents required for the application. طبعا هنا في القسم اللي تحت ده بيورينا ايه الخطوات اللي احنا نقدر نعملها, وبعد كده بيورينا الدوكيومنتس اللي احنا عايزين نعملها. بمجرد ما بنعمل كده بنبتدي نخش ابلاي, بمجرد ما نعمل ابلاي بنبتدي نحط الداتا بتاعتنا, وبعد كده student information. يعني مثلا save and continue, بيبتدي بقى ولي الامر يحط البيانات بتاعت ابنه ويبتدي يحط الصورة بتاعته والمواصفات بتاعته. So once we are entering the student admission, we can choose like copy the same data from the other student, or we can just add the student information one by one. The first one will be the student information, second one is the father, mother, graduation information, emergency information, and all the types of the information which is needed for the online application. يبقى بمجرد ما بنخش على الادميشن بنقدر من خلالها نقدر نخش على الاونلاين ابلكيشن ونقدر نملى كل البيانات وكل المعلومات المهمة. Okay, نرجع تاني to the home. So we will back again to the home. So to make a quick review about it, it's very simple. The dashboard is the same like the feedback or the news feedback is the same like most of the social media. It shows most of the things, like for example we have the recent messages, we have the courses updates and general notifications and all that. Okay,
لو رجعنا تاني للداشبورد ده بيورينا كل الفيدباكس اللي بتبقى موجودة بالنسبة للطلبة او لاولادي اللي موجودين في المدرسة. انا لو عايز اشوف مثلا طالب معين, if I wanted to go and check at a specific student of mine, or like for example one of the children, I can just go and click on him and it will show me the dashboard which is related to that child. تمام. Another thing, what if we want to know the monthly reports or even like the certificates or anything like that. دلوقتي انا عاوز اعرف ازاي اقدر اجيب الشهادة او التقرير زي ما بنقول الشهادة الشهرية او كشف الدرجات زي ما احنا بنقول. It's very simple. The same way that we brought the schedule, نفس الطريقة اللي احنا جبنا بيها الجدول, is the same way by clicking on the student menu. Then after that we will find something called academic reports. يبقى بنفس الطريقة اللي احنا جبنا بيها الجدول بندوس على student menu وبنلاقي حاجة اسمها academic reports اللي هو التقارير الأكاديمية اللي هي بتبقى خاصة بدرجات الشهر أو درجات الترم. مجرد ما نضغط عليها بيدخلنا صفحة تانية. Once we're gonna click on it, it will transfer us to one of the pages which it will show the file which include the academic report. Could be like the monthly or even the term report according to the school system, because we have in the American we have like as a quarter, and in the national section we have like a monthly one. يبقى احنا عندنا طبعا تبعا للسيستم اللي هو اللي بيبقى موجود النظام الامريكان بيبقى عن طريق زي الكوارتر, كوارتر 1 او 2 او 3 او 4, وبالنسبة للناشونال بيبقى عندنا الشهري. يبقى دلوقتي انا لو عايز اعرف نتيجة ابني او الشهادة بتاعته او كده بخش على student menu واخش على كلمة academic reports. So if I want to check my student or my child marks and grades and all of that, all I have to do just click on the student menu, then click on the academic reports, and we will find this page. So as a quick review, this is the parent account. So from the parent account, the parent can access his child account. How? By clicking on my children. For example, if I have more than one child, so in this case I can just choose him precisely, and then after that I will be able to check his dashboard, to check his courses, subjects, or even if I have any quizzes, could be online quizzes or even inside the class quizzes. Okay, how I can, for example, if I want to change the language, it's very simple. We find the flag right here which shows like the English language. If you want to change it, we can choose Arabic or even French, and then the whole interface will be changed according to the language that we choose. So if I want to log out, it's very simple. All I have to do is just click right here and then log out. Okay, now we will try to go and log in with the student account to show you the difference. So I will click on one of the student accounts. Of course I saved it already and it's only for demonstrating. So we're gonna click on login. It's the same interface that the parent has, but the difference is that here we can find the other things, like for example the schedule. We can find the class timetable or even the online timetable, the courses, the type of the courses that we have, but of course we don't have anything because it's a new year and we didn't start anything yet. But it will show all the type of the courses which are the subjects of the student. And then we will have messages. It's the same thing. And by the way, most of the messages it's sent to both parents and students. So that's why we can find maybe sometimes the same messages. So most of the messages in the school are sent to the parents and the students, because in case if the students will not be able to see it, so the parents
can see it. Okay, then after that, what if the student wants to know his grades or anything? In the menu right here we will find something called files and grades. Then we will find the academic reports. Okay, one of the most important things, if we go home here, we go to the dashboard, we'll find quizzes. There's an online quiz. We have already another video that demonstrating how the students can access the online quiz, and will be also related to this video soon. So this is all for now. If there is any further questions or any further information, please don't hesitate to contact us. ده موضوع الفيديو بتاعنا بالنسبة للطلبة ولأولياء الأمور. ولو في أي معلومات أو أي أسئلة يا ريت ما تترددوش إن انتوا تتصلوا بينا، ومرحب بكم في أي وقت. Thank you for watching. شكرا جزيلا على المشاهدة.